I wanted to, first of all, and I'll be your MC and host for today. I wanted to say thank you for being here. We thought about doing this event in early December. Honestly, early December. And we said, should we do it before Ramadan? Should we do it after Ramadan? Do people know about Akhwat? I've certainly gotten to know a lot about Akhwat, and it has my heart. And we said, let's do it. And we started from early December thinking maybe 50 people. It grew, and we are now at 100 people in this hall with some cancellations. So thank you. A round of applause for all of you for being here. So one of the things that I wanted to just start off by saying is apologies to all my friends who are here. I don't think I've ever stalked or harassed anyone in my life as much as I've done for the Akhwat event. And if you're still friends after this, thank you. I appreciate it. And for those of you who have not had the opportunity to stalk yet, please stay tuned. I have your emails on our computer. So I'm looking forward to following you and chasing you around for Akhwat Canada. I wanted to just say, but just a quick show of hands. I feel like I'm a little too short for this. How many people have heard about Akhwat? Okay, that's more than 50%, you'd say? That's amazing. Would someone like to share, what do you know about Akhwat? Any volunteers? Please, go ahead. I used to volunteer for Akhwat back in 2010-11 when they were doing a Khwaja Sira program. There were medical camps of Khwaja Siras that they attended to. They used to give lectures and teach them how to manage their health, they also gave them microloans to make their life better. And it was quite an event because I never actually worked with them, so it was a lot. And I know Mr. Dr. Azizah Saqib personally as well. So I've been a volunteer for Akhwat when I was in Pakistan. So this is very close to my heart as well. And I was working with Dr. Azizah Saqib in one of the projects and associated with Akhwat, and I have seen Akhwat's journey from a very small room to the big institutions. Not only working for microfinance, but also expanding to education, health, and whatever you need. All these natural disasters that Pakistan has experienced, Akhwat was the one who stepped in always and supported. Thank you. Thank you for your support. And I'll say for those of you, first of all, when I started this journey of inviting people to Akhwat, I met a few people who said, how do you even say this word? So I had a few different accents. It is Akhwat, solidarity. To my kids, please take note. Before we begin this evening, I wanted to say, for those of you who don't know about Akhwat, I promise you will walk away today feeling enlightened, empowered, and you will become the future ambassadors of Akhwat Canada. I also want to say this is a huge milestone for Akhwat Canada. After a few years and a few different people trying, we are now officially a registered charity under the CRA. So thank you. So which means any donations that you make today or in the future are tax exempt. And we will walk you through the process of what that is. Before we start the program, and we have a very exciting program planned for you, I also want to say kudos to you for showing up without a celebrity appearance today. So a few people asked me, who are you inviting? Mahira Khan, Fawad Khan. Fawad Khan would be nice, yes. Imran Khan, inshallah. Ghabrana nahi hai, right? So we don't have a celebrity today. And, I thought about it because I talked to my mamo and I said, people don't know about Akhwat. To get people to an event, you need to advertise some ambassador, some celebrity. And he said, Beta, two things. A lot of charities spend thousands of dollars accommodating celebrities, their accommodation, flight, and it becomes a very celebrity culture. And we forget about the true cause. Why don't we try it?
why don't we try and see if we can do this without a celebrity? And when people understand the power of a Huwad and what it can do, I promise you, nobody will ask why you never had a celebrity. So you came today, thank you. I will be your Mahra Khan for today, if you will take me. I wanted to also just start the program. I don't want to forget some acknowledgements, so I do want to do that up front. I would like to start by saying thank you to our young volunteers today. So my 3 children, Zara, Myra, and Zidane, thank you. And Ivan, Suleja, I'm very proud of you for volunteering today and being here. Thank you so much. Also, my younger brother Omer, who you saw in the front greeting you guys, flew in from Vancouver. Thank you for being here. My husband Kamran, thank you for putting up with my mood swings and for all your support. I wish I could tell you that those mood swings will stop after this event. Probably not, but thank you for the support. I also wanted to just give a huge shout out to Akhuwat Pakistan's team. They're not here, but I can tell you day and night they've worked hard to create content, to be here. And a lot of those folks are volunteers, some of them are of course paid staff, but they didn't care about the time difference. They said, Amy, what do you need? We'll get it to you. So just a virtual shout out to the Akhuwat Pakistan team. Noman Saab, I know you've introduced yourself, but thank you so much for being here. He's our volunteer president. So I do want to say, he's a volunteer president. He does tremendous work for Akhuwat USA. I've learned a lot from him. He's given me a lot of courage, and I'm so glad that he took a flight from Dallas to be here today. Thank you. Also, lastly, almost done, Akhuwat's global president, Mr. Azhar Hamid, thank you for being my mamu, thank you for being my mentor, thank you for telling me about Akhuwat, thank you for telling me it is possible, and thank you for telling me don't wait, you should start today, don't wait for tomorrow. Thank you. Mamu has flown in from sunny California, Los Angeles, and he said, I'll fly in, just book the event. And he comes here, and I want to say you've also witnessed the other most historic event, the coldest Toronto's ever been since 1939, so thank you for being part of that. I will also say that it might be really cold outside, but the people in this hall and their hearts are very warm. So I'm sure you will walk away with that. Lastly, I just want to say that there's a few folks here that are here for the greater cause for Pakistan. I think Noman Saab said, when we think of our mother, our love, we all have roots in Pakistan. Some of us are born and raised. Some of us have grandparents there, relatives there. Some of us have never visited. I do encourage you to go visit Pakistan. Pakistan has changed a lot, but what has not changed is Pakistan's poverty. We need to help Pakistan in every way possible. Allah has blessed us with this opportunity. We live in this country, alhamdulillah. We have a lot of resources. I think we all need to step up and do something. I want to acknowledge that we have a few folks here from TCF Canada, Dr. Sajid Salman, Seher, Anika, thank you for being here. You guys are doing a tremendous job, and we all need to stand up for Pakistan. I want to say Dr. Nasir, thank you. I know you support Child Life Foundation. Really appreciate all the efforts that you put in there. And I know there's a lot of other folks, I apologize, but thank you for all that you do. You know who you are. Before we start the program, I just wanted to say nothing begins without the barakat from Allah subhanahu wa ta'ala. So we do want to start today's evening with the recitation of the Holy Quran. For that, I am very proud to introduce one of my really good friends, Amna and Omar's son, Yusuf, who's only 14, and he will be joining us for the recitation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first I'm going to start by reading Surah Fatiha, and then I'm going to read 2 ayahs related to charity.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. And I'm going to read the translation of these ayahs, the two I just read. So the first one, the example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed of grain which grows 7 spikes, and each spike is 100 grains, and Allah multiplies His reward for whom He wills, and Allah is all-encompassing and knowing. The next ayah, those who spend their wealth in a way of Allah and then do not follow up what they have spent with reminders of it or other injury will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor they will grieve. That's it for me. Assalamu alaikum, jazakallahu khairan. Thank you, Yusuf. That was beautiful. I'm very proud of you. Okay, so just a little bit of intro about myself. I promise this is not about me, but just so you know why I joined Akhuwat. So let me introduce myself properly. So I'm a mom of 3 kids, and I work full-time with the Ontario government, with Ontario Health. My role there is a Director of System Strategy and Planning. Part of my work on a daily basis is how to, in Canada we're very lucky, we have a universal healthcare system. Everybody experiences the same care paid by taxpayer dollars. There's a big engine behind how we run the organization and make sure that care is there. For me, every day, work is related to how do you come up with programs and services that are cost efficient and are better for our patients. So for me, what I live and breathe is strategy and efficiencies. Part of, I'm going to give you an example. One of the things that I'm currently working on is ED avoidable visits. How do we work on avoiding emergency department visits so people who actually need care don't have to wait long in the hospital. They should be getting care in the community. If they end up in the hospital, it actually ends up costing us $1,400 a day when they occupy a hospital bed. They can see the same patient in the community for a fraction of the cost. What will it take? How do we do that? How do we make our system efficient? It's the root cause analysis. So where I'm trying to go with this example and why Akhuwat hits a chord with me is my journey, my work, what I live and breathe is about assessing root cause analysis and not the symptoms. So how do you address the root cause and improve the system? Akhuwat is a charity that offers that. Akhuwat targets the root cause, the poverty that Pakistan is experiencing and has experienced for years. I think around 60 million people in Pakistan out of the 200 million population live below the poverty line. Poverty makes people do things that I think none of us in this room likely have experienced. Akhuwat offers a platform to say, we'll address the root cause and not the symptoms.
Not saying that you don't need charities to address symptoms, but the root cause is what struck a chord with me, and I could relate to it. That's how I got involved in Akhuat. That's why Akhuat became so important to me. One of the things that I would like to also discuss is Akhuat's ability to just grow this franchise. Akhuat now, and correct me if I'm wrong, is the world's largest interest-free microfinance organization. I think that's amazing. So there's a lot of other microfinance organizations, but they charge interest. Akhuat does not charge any interest. It is truly based on our faith. It is about sisterhood, brotherhood, that you do not charge family interest. You help family. That is the concept. It is just very beautiful. And you know, there's a lot of questions that I'm going to get to ask Azhar Saab as we go through this period that I want you guys to ask as well. You know, how do poor people pay these loans back? You know, when you give a loan to somebody who's poor, they're poor. What's their ability to pay it back? How do you make this happen? It is absolutely amazing. You know, Akhuat's return rate on their loans is 99%. Truly amazing. Akhuat's journey started with, in 2001, where a woman came to Dr. Amjad Saqib Saab and asked for, I think, $100 for a sewing machine. She said, Dr. Saab, mujhe aapki madad ki zarurat hai, 10,000 rupees de. And, you know, loan, they said, loan pata nahi wapas karegi ki nahi karegi, chalo, khairat, 10,000 rupees. That woman came back a few months later, paid the full amount, and she said, pay it forward, help someone else. So that level of dignity, khudari, that, you know, you're not giving just charity to someone. The beneficiary of that amount becomes the future donor and is helping someone else. Truly a remarkable, brilliant concept. I am proud to be standing here and representing Akhuat Pakistan. Phenomenal charity, phenomenal work, and I hope today we walk away feeling enlightened on what this organization has done. That $100 loan in 2001 has now grown to $1.7 billion in lending. It's amazing. So I wanted to just lastly say, you guys are part of a very historic moment for Akhuat. This is our first ever Canada launch event. We hope that you walk away today feeling enlightened and becoming the torchbearers of Akhuat. And I hope this torch goes through your communities, your families, and your future generations, inshallah. I'd like to just take a couple minutes to now move through introducing our guest speaker, Mr. Azhar Hamid. As you guys know, not only is he our global president, he has a strong background. Sorry, sound? Or you're putting it on the screen, okay. He has a very strong background in our Silicon Valley, California, as starting up many IT startup companies, working through their business development processes and making them profitable and making them go public. He has done a lot of work in taking companies off the ground, making them multi-million dollars. And what he has learned is how you do this through empowering employees, creating efficient resources, and working hard. What he brings to Akhuat is that business mindset to the non-profit sector. He has dedicated his life and is very inspiring. He took a very early retirement, not just to play golf, but to also focus his efforts on how do we bring what we learned in our business sector of driving efficiencies, driving sort of a social enterprise model, bring it to the social enterprise concept of a non-profit organization. He has, I honestly, I don't think I can sum it up, so I'm doing sort of a shorter version of this. He has many skill sets. He has dedicated the last few years of his life, his retired life, to focus on philanthropy. Akhuat is not his only venture, but it is definitely his most passionate venture.
Azra Hamid has started a charity called Omanu, which empowers change makers through positively impacting humans, animals, and our environment. Shine Humanity, he was on the board for Shine Humanity, leading them through disaster recovery to preventative health. He was also part of TCF USA for many years, where he brought the visibility in supporting the post-Great Dam education concept and conducting a socioeconomic impact study. Lastly, but most importantly, as the global president of Akhuat, he has launched 7 chapters, and I'm happy to say Canada is one of them, in many different countries, Sweden, UK, and there's a few other countries that are part of that. He has also proudly supported Akhuat's Awake program, which stands for Akhuat's Way of Advancing Knowledge and Education. That's their tertiary education program. So Akhuat has many different platforms, and tertiary education is one of them. And Awake is across 30 universities in Pakistan. Mr. Azamid lives in Los Angeles, as we all know. His wife and dog named Yaru. He has 2 sons. And when he is not busy, which I don't know when that is, in his spare time, he likes to sing Rafi classics. He has a very good voice, great singer. And he has some amazing poetry skills. Before I call you on this stage, Mamu, I want to read one of your shairi. And my dad helped me with this, so if I make mistakes, please forgive me. चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। कोई रास्ता सुधार जाए, कोई बस्ता थमा जाए। किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए। कहीं इल्मी ज़रूरत है, कहीं फ़िक्री ज़रूरत है। नई फ़िक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। अभी अभी वक्त है यारों, इल्मो फ़न के फ़नकारों। जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। फ़रोग़ नस्ल की खातिर थोड़ा सा वक्त दे जाओ। कोई तब्दीली ले आओ, चलो कुछ काम कर जाए। के मनो सलवा ना आएगा, ज़माना नोच खाएगा। खुदी को जो जगाएगा, वही तो आगे आएगा। तहस बातों से तब्दीली कोई ना ला पाएगा। तुम्हें उम्मीद अव्वल हो, तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम ही से रंग आएगा। सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। थैंक यू। खत्म कर उसका रास्ता है रफ़ाक़त, दोस्ती। उसको हम वफ़ाक़त कहते हैं, उसको हम अख़ुवत कहते हैं। पहले तो मैं अपने घर में मशीन डाल के घर में करती थी। इधर जो सोनापुर में बच्चियाँ हैं वो तो इसमें डेफ भी है, नॉर्मल बच्चियाँ भी है, उनको सिखाती हूँ। उनका आजू बच्चों के साथ ज़्यादा है क्योंकि अपने बच्चे हैं तो मुझे एहसास भी है। वो अच्छा जो लोग मिला था उनकी मेहरबानी से, तो उसी से अभी एक सेंटर भी बना रही हूँ। इसको इंशाल्लाह बड़ा करके लोगों को सिखाऊंगी और जो फीस नहीं दे सकती है उनको इंशाल्लाह फ्री में सिखाऊंगी। When we started with one loan. That one loan has, reached more than 6 million loans. At Akhuat institutions, Akhuat College for Women in Jaipal and Akhuat College for Boys in Kasur. Both our institutions provide holistic development, free education and focus on the professional development and academic excellence of our students. Hospitality and tourism is a 2-year diploma that we are providing. An important element is the culinary arts. हमने सोचा कि अवेक का जो प्रोजेक्ट है अखूत में एडवांसिंग नॉलेज एंड एजुकेशन is to find brilliance and fund that so that they can complete education and become a complete product. बैंक में आमतौर पर पैसे जमा किए जाते हैं,
तो हमने कहा कि हम कपड़े जमा करेंगे, फिर हमने राजा साहब को रफूगरी करेंगे और उन बहन भाइयों को देंगे जिनके पास एक भी कपड़ा नहीं। जैसा स्पोर्ट प्रोग्राम अखबार के साथ मिलकर फाउंटेन हाउस में 2011 में स्टार्ट किया। कोई बीमार उनको दवाई दे के इलाज करवाते हैं। ये लोग मुझे हर मंथ स्टाइपेंड पे करके इस साल जो पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ फैलाई हैं, उसमें अखुवत ने जो रिलीफ का काम किया है, उसमें हमने लोगों को साफ़ पानी, खाना, राशन और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ हमने उनको शेल्टर की सूरत में टेंट्स मुहैया किए हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स पूरे पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह लगा रहे हैं। अखुवत की टीम पूरे पाकिस्तान में अपना काम कर रही है, सवाबी में, सवात में, बुनेर में, जहाँ जहाँ पर भी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, हम पहुँचेंगे। किसी भी जगह पे कोई डिज़ास्टर हो या सैलाब हो तो उसकी आमतौर पे 3 ही स्टेजेस होते हैं। पहला मरहला रेस्क्यू पे बेस करता है, दूसरी स्टेज हमेशा रिलीफ की स्टेज होती है, इसके बाद एक बहुत अहम एक्टिविटी रह जाती है जो रिहैबिलिटेशन कहलाती है। दोस्तों का, उन डोनर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर अखुवत की सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम इन तमाम अपने बहन भाइयों जो कि सैलाब की वजह से मुश्किल में आए उनकी हम मददगार साबित हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन-ए-आज़ाद, अखुवत महज एक कर्ज़ों के लेने देने का नाम नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जिसमें हर शख्स इज्जत से जिंदा है। तो वो तसव्वुर जब अखुवत के सांचे में ढला तो दुनिया बदल गई। वो तमाम लोग जिन्होंने कर्जा लिया खुशहाल होने लगे, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे और उनको भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। 40 लाख घराने के तकरीबन 3 करोड़ अफराद बनते हैं और $1.8 बिलियन के जब कर्जे गए और वो इकॉनमी में इन्वेस्ट हुए तो उसके नतीजे में जिस दौलत में जन्म लिया वो इन 40 लाख घरानों में बराबर तकसीम है। ख़वातीन हज़रात, मैं जनाब अज़हर हमीद साहब का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने अखुवत को कनाडा में लाने की कामयाब जदोजहद की। 25 बरस से हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से निकल कर अमेरिका पहुँचे, यूरोप के बहुत से शहरों में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि कनाडा में भी अखुवत को एक बाकायदा एंटिटी के तौर पर रजिस्टर किया। वो जो कहते हैं कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था, तो कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा जल्द मुमकिन न हुआ। अखुवत महज एक अदारा नहीं है, बल्कि हम सब अखुवत हो। आप अपनी तरफ से कुछ अतियात अखुवत के कर्ज़ हसन फंड में दें ताकि हम उन अतियात से उन लोगों की मदद कर सकें जो गुर्बत के मुकाबले के लिए कमर बस्ता है, यानी वो कारोबार करें और फिर उससे इतने पैसे कमा लें तो बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सकें। ख़वातीन हज़रात, अखुवत का कर्ज़ हसन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में इसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों है ऐसा मुमकिन? इसलिए कि हमने कहा कि कर्जा बगैर सूद के और तालीम बगैर फीस के। तो इन्हीं 2 रास्तों पर चलकर अखुवत की विजन अचीव होगी। मैं आज आपका ममनून हूँ कि आपने कीमती वक्त की कुर्बानी दे के यहाँ पहुँचे और आपने जानने की कोशिश की कि अखुवत इस मुआशरे को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह की काविश कर रहा है। ये नए साल का आगाज़ है और रमज़ान मुबारक के दिन भी बहुत करीब हैं, तो हमें आज मिलजुल कर एक दफ़ा फिर ये अहद करना है कि हम किस तरह से अपना अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आपका शुक्रिया, अज़हर हमीद साहब का शुक्रिया और हर उस शख्स का शुक्रिया जो अखुवत के ख्वाब को अपने दिल में जगह देता है, जो अपने हिस्से की खुशियाँ बांटना चाहता है। कहते हैं कि इंसान मुँह से 1% कम्युनिकेशन करता है, बाकी बॉडी उसकी उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। तो सबसे पहले
थैंक यू वेरी मच. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं आपको किस ठंड में यहाँ पे मदद करूँगा, लेकिन एमी की मोहब्बत और उसकी परसिवरेंस आई कैन सी. और मेरे मुझे तो ये निकल रहा है कि होनहार देवा के चिकने चिकने बात. आज मुझे इस बात पे फख्र हो रही कि मेरी ये नीस है. आज मुझे ये भी है कि काश ये आज मेरी नीस ना होती ताकि मैं इसकी खुल के तारीफ कर सकता, क्योंकि वो घर से लग रहा कि ये कोई नेपोटिज्म हो रहा है, पूरा खानदान इन्वॉल्व है, लेकिन पूरे खानदान को ही इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि किसी एक का एम सबका है. Once again, thank you very much for being here tonight. वो ऐसा है कि often you bring the host and the organizer and they always use the word कि it was a team effort, right? तो the story goes something like this कि जब इंज़ामाम को नया president बनाया, captain बनाया, तो captains when they win they usually are interviewed. तो Australia गया and he was not ready for the interviews yet. Mumtaz is a great cricketer, but he was not the best spokesperson. उसको कहा था कि देखो 4-5 मोटे-मोटे सवाल होते हैं, उनके ये मोटे-मोटे जवाब होते हैं, बॉयज लगा देना और अल्हम्दुलिल्लाह आगे पीछे कर देना, बाकी इंटरव्यू हो जाएगा. So coincidentally, इंज़माम के घर में बेटा भी पैदा हुआ while he was playing. So he was expecting the traditional question and traditional answer. So the umpire said, Inzi, good news on the home front. And he goes, Bismillah Rahman Rahim, all praise to Allah. That was a team effort. So, trust me, it was not a team effort. It was all in his mom all the way, which was Amy Vedic. So, वो एक बंदा डॉक्टर के पास गया. उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ मुझे आँख में दर्द होता है. तो डॉक्टर साहब ने गौर से उसकी तरफ देखा. उसने कहा चाय पी के दिखाओ. जब भी दिखाई, उसने कहा आज के बाद चाय की प्याली से चमचा निकाल के चाय पिया करो. तो आज के बाद जब आप दोबारा किसी फंड पे जाएं तो चाय की प्याली का जो चमचा है उसको निकाल के उसकी रूट कॉज को एड्रेस करें, वरना चमचा चुपता ही रहेगा. 20 साल मुझे हो गए तकरीबन अल्लाह की तरफ से दी हुई इस ड्यूटी पे, और बहुत सारे इदारे जो बहुत अच्छे इदारे हैं अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे ये रहने का एहसास होता है कि एक खातून थी, मैं लिव इन कैलिफोर्निया, तो हमारे घर के पास 40. हमारा फ्राइडे नाइट है ना, वी हैव सम टाइम फॉर स्टोरी, ना विल टॉक अबाउट दिस ऑफ कोर्स. सो वी हैव एन आइलैंड वेयर इट्स अबाउट 40 miles you could swim through, young people do, but this lady in her 60s, she decided to swim and had a boat with her and the doctors with her, and she quit in the middle of it. And 5 years later, when she was much older, she tried again, and she was able to swim through 40 miles of ocean from Catalina Island to Long Beach. तो लोगों ने उनसे पूछा कि how come when you were much younger, you were able to quit, and but later you were able to do it? Did you practice harder? Were you in better shape? Usne kaha, no, nothing. I changed nothing. As a matter of fact, I thought more than I practiced. And so what did you think? He said, I did the root cause analysis. Why did I quit? And I realized that day was a very cloudy day. I couldn't see the shore. I didn't see the progress. So I quit, and I found out I was only 1 mile short. Next time, I drove when it was a sunny day. I saw the progress, and it motivated me to go farther and stronger. My challenge, your challenge, everybody's challenge is that we have the heart that actually bleeds for Pakistan. And we do whatever we can and have been doing for decades. But I don't see the shore. Because what we're doing is chamcha nikalga har chai peete hain. And we think is baar dard nahi hoga. If we keep on increasing poverty, we'll keep on building new schools and new universities and new hospitals and new muft ki roti and new kapda, then you will run out of it. Because you're not addressing, I am not addressing the root cause. Tandrusty agar na ho ghalib, tandrusti hazar nahi banta. And as a business person, my akhut appeal to me was कि 3 करोड़ लोग जो इससे मुस्तफीद हुए, कम से कम वो तो हैं कि जिनको आपने संभाल लिया 20 करोड़ गुना से. हम तीसरे पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे. लोग कहते थे कोई इतने सारे बच्चे तो अभी भी फिर रहे हैं सड़कों में, तो क्या फायदा. तो हम लोग कहते थे और दिल से कहते थे और भी कहते हैं
کہ جس مچھلی کو ایک سمندر کی مچھلیاں گرتی ہیں سڑک پہ, جس مچھلی کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا واپس, وہ تو بچ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اینڈ اٹس ٹرو. میں کہتا ہوں اخوت وہ بند بناتا ہے جس سے مچھلیاں بعد گرتی نہیں ہیں, تاکہ کسی کو بھی نہیں اٹھانا پڑے. You address the root cause, you don't have to fund the symptoms. So I'm going to walk you through and I'll open it up. I don't have a lot of answers because I have people like Muhyiddin Saab who actually know the Akhuwat more than I do. I have Mehtab Saab who's worked 18 years for Akhuwat in Pakistan, who knows on the grassroots level more than I do. I have the people who volunteered. So alhamdulillah we have people who can answer the question if I'm not able to. So I'm going to walk you through very quickly the case of Akhuwat, and then we'll talk about why we think we should think about it. So, next slide. You want that? Next slide. So you know, engineers पे बात करनी, इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, but clearly जब poverty होती है तो क्या होता है? By and large, आपकी education gaps हैं, health inequalities हैं, hunger है, affordability है. तो मैंने देखा वो कौन से मुल्क है जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे तहाशा है, पर फिर भी गरीब है. हमारा तो थ्योरी यही है ना कि बच्चे पढ़ लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं. जिनकी 11 से 12% टर्शियरी एजुकेशन की कन्वर्जन हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते, जितनी मर्जी पढ़ लें. श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान and many other countries. If you look at the data doesn't support unless you put people like Ireland, Canada, South Korea, Israel in tertiary education, you will not make a dent because they are not knowledgeable workforce of the world wants it. हाँ, मिडिल ईस्ट में जाके सड़कें खोद लेंगे अंग्रेजी के बोर्ड पढ़ के, पर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे. 22,000 डॉक्टर्स इन अपना के in North America. 99% don't know that they owe something back to Pakistan because nobody told them. उनका कसूर नहीं है. पाकिस्तान का डॉक्टर तकरीबन मुफ्त पढ़ के आता है पाकिस्तान से. इस गरीब मुल्क ने अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि कल मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आएगा ये बच्चा. उनकी टोटल नेटवर्क इज probably can wipe out Pakistan external debt. अमेरिका का डॉक्टर बड़ा अमीर डॉक्टर है, कनाडा का डॉक्टर नहीं होगा. वो तो बुखार देखने वाला भी मिलियन में आता है. डॉक्टर साहब को पता है इसलिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो हमने 4 एरियाज को टारगेट किया, इससे ज़्यादा, लेकिन हमारा मेन एरिया है स्मॉल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है एंड हाउसिंग है. हाउसिंग में आपको किस सुना आपको जल्दी से. Alhamdulillah, every single government has worked with Akhuwat. It is a genius for Dr. Amjad Saqib and nobody else. There's not a man that has been without controversy, including Jinnah. But there's one man that has saved himself so far, and that's Dr. Amjad Saqib. Imran Khan, Zardari, Nawaz Sharif, Army, you name anybody. And this guy is gifted with the gift of love and compassion and knowledge and wisdom that every government funded. Most of the funding came from government. That's why we grew. So lots of people say the Sindh mein zyada branches nahi kyunki Sindh paisa nahi diye. So Punjab government has been funding it, all this. Next. I'm going to run a video, 45 seconds. I'll explain you everything of what we do. It doesn't just help one person, it uplifts entire communities. With a 99% recovery rate, Akhuwat amplifies the impact of your donation, redistributing it again and again. Close to $1 billion in interest-free loans has empowered millions of families to start businesses, earn professional degrees, and build homes. Akhuwat is a hand-up model, not a handout, promoting self-reliance, dignity, and solidarity, while addressing the root causes of poverty, and not just its symptoms. Join Akhuwat in building a more equitable world for everyone. Donate today. So if you saw this was a hand-drawn animation for people who are interested and were more interested to know that the Pakistan first ever animation movie that was nominated for Oscars last year, I had the great honor of producing that movie. And these are the artists who produced it. और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में माशाल्लाह when because of the talent we have in Pakistan. इसमें तो कोई शक नहीं, आप सब एग्री करते होंगे. But the most talented people on the planet are from Pakistan, given the opportunity and the ecosystem. ये तस्वीर मुझे मेरे दिल को बड़ी भाती है, because ये तस्वीर सब कुछ बता देती है. मैं एनालिसिस मुझे बड़ी अच्छी लगती है. I love metaphors, analogy and shairi.
تو جو رائٹ والا ہے وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آج کل کچھ ونی ٹھنڈی کھڑکاتے ہیں آپ کی شیشے پہ آتی ہے، پیسے مانگتے ہیں آپ سے. وہ ہے ون ٹائم چیریٹی. آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کبھی نہیں پوچھتے اس کا امپیکٹ کیا ہے، ویزیبلٹی کیا ہے، کہاں رہو گے، کیا کرو گے. اس کا آپ نے دی، آپ نے ثواب کمایا، وہ چلے گئے، انہوں نے اگلی کھڑکی کھڑکائی. ایک دوسری کھڑکی ہے جو اخوت کا دروازہ کھڑکاتی ہے بھیک کے لیے. وہ کہتے نہیں تمہیں تو تمہیں ایک بڑا کامیاب انسان نظر آ رہا ہے، تم کیوں پیسے مانگنے آئے، تم تو بڑے ٹیلنٹڈ ہو، تم تو بیوی بڑی ٹیلنٹڈ ہے، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں. کیا جی تم ایک چھاپڑی لگا دو، 30,000 روپये مہینے کے کما لو گے، ہم تو بتائیں گے پھل کہاں سے ملے گا. تم ایک بیوٹی پارلر کھول لو، ہم تو بتا دیں گے کہاں سے ٹریننگ ملتی ہے، کہاں سے سامان ملتا ہے. تم ایک ویلڈنگ کی شاپ کھولو، تم نے کہا تم تو ویلڈر تھے. That is the difference between when you take one person and empower them so they can take care of their family. اور ایک فیملی میں 6 لوگ ہوتے ہیں on average پاکستان میں ماشاءاللہ. When they return the money 16 months on an average, it's a 99.9% return. And he was absolutely right in saying this is the world's largest interest-free micro-lending program. We should be very proud as Pakistanis that we are #1 in the world in doing something good. And this is one of the good that we do. اس سے ہمارا سر خبر سے بلند ہو جاتا ہے. جب میں جاتا ہوں اسپیک آف یونیورسٹیز، ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے رسک مینیجر اور رسک ہیڈ فنڈ مینیجر بیٹھے رسک نہیں منیمائز کر سکتے، اور آپ صرف السلام علیکم وعلیکم السلام، آج سے تم میرے بھائی ہو، تم میری بہن ہو، اس ہینڈ شیک کے اوپر وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں. آئی نیور بلیوڈ اٹ، اٹس ناٹ پاسبل. میں 15 سال سے آڈٹ کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے پیسے واپس نہ کیے. آئی میڈ ہنڈریڈز آف کالس ٹو پیپل، ان کے گھر میں لیتے ہیں، یار یہ بتاؤ پانی چائے شاید تو ہمارے بندوں کا خیال کیا، ان کے پانی نہیں پیا انہوں نے. یہ ہے میجک ڈاکٹر حمزہ ثاقب کا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص کرم ہے کہ جب ایک نیت میں کو. میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتا ہوں. اب یہ بچی ایمی، اس کے 3 بچے، فل ٹائم جاب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس اب وقت نہیں، ابھی میں بڑے ہو کے کام کروں گا، ابھی بچے بڑے ہو جائیں گے تب کریں گے. جتنی بھی یہ میڈیسین آج ایمی نے سب کے لیے توڑ دی، کر کے دکھا کے سنگل ہینڈڈلی لٹرلی. ہمارے کئی بورڈ آئے اور چلے گئے، ایک فنکشن نہیں کر سکے. آپ کی مدد سے، آپ کی محبت سے، آپ کے پیار سے، اور ان کی محنت سے آج دس ہسٹوریکل ایونٹ از ہیپننگ کہ میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے. تھینک یو ویری مچ. تو ایک بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے کہا جی میری بیوی نے کہا کہ تم ہمیشہ لیتے ہی ہو، خود سے کچھ دیا بھی کرو. تو انہوں نے کہا دینے کا کوئی طریقہ ہے نہیں ان کو، کوئی طریقہ تو ہوگا. تو ایک صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دینے والوں میں سے بننا چاہتے ہیں، ہم کیسے دیں؟ انہوں نے کہا 1 روپیہ دے سکتے ہیں روز. اس نے کہا جی 1 سے زیادہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا اگلی بار جب قسط جمع کرانے آنا تو 1 روپیہ ہمیں دے دینا، ہم تمہارے کسی اور بھائی کو تمہارے سے تحفہ دے دیں گے، تم لینے والوں کی جگہ دینے والوں میں جو. لاسٹ ایئر they gave us $3.6 million. It is the world's largest poor-to-poor network. It is the world's largest lending network that the poor have built for the other poor. اس میں ایک اور چیز میں پاکستان is world #1. Next. It's just numbers for the sake of numbers. I believe in stories more because human beings are designed to believe stories than numbers, as you know. ہماری 800 برانچز ہیں، 400 سوسائٹیز میں ہیں. ہمارے 56% لونز میل کو ہوتے ہیں، اور شکر ہے کہ ہمارے 44% ویمن کو ہوتے ہیں. بلکہ اگر کوئی بندہ ہو، اس کی بیوی ہو کے تو میں نہ لا کے آؤں، سو دے نو کہ یہ لون لے رہا ہے بندہ، اس کی نظر میں ہے. Women are more diligent in making sure he returns the money. And recovery rate we already talked about. So this is the magic that allows us to reach far and deep. Next. اب اس خاتون کی کہانی سنی ہے، میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں دوبارہ سے little bit more detail میں. اس میں بہت اینگلز ہیں، خیر کا کام، فیض کا کام. میں آج میری ماسٹر کلاس کا ذکر بھی کروں گا، آپ کبھی موقع ملے آن لائن ہے. It's called How High Is Your Tide. آپ کی زندگی کی ٹائڈ کتنی اونچی ہے. Rise by lifting others. This is a self-audit of life. میں آپ کو یورو دے دوں گا، آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کا اس دنیا کو فیض کتنا ہے. آپ کا میرا سب، آپ کا مورل ایکولوجیکل ڈیٹا کیسے پے کرنا ہے.
کیونکہ سکسیس سکھاتی ہے پوری دنیا میں سٹی میں دوسروں سے زیادہ اونچا کیسے جانا ہے. سکسیس از اے پیرامیٹر آف میجرمنٹ آف ہاؤ مچ یو ہیو مور دین دی ادر. CEO سکسیزفل اس لیے کہ تمہارا زیادہ عقل زیادہ نہیں ہے. وی ٹاک اباؤٹ ہیونگ اے برج جس میں سارے برابر ہیں اینڈ یو آر دا برج جس کی وجہ سے لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں. سو دا بگ کوشچن یو ہیو ٹو آسک یور سیلف, واٹ ہیو یو بین چیزنگ, سکسیس اور سگنیفیکینس. Let's play this video. We'll need some help with lights. This video is very near and dear to my heart because it's the most amazing, inspiring lady who has shown growth and actually to turn the lights off. میرا نام زینب بتول ہے. میرا تعلق اسکردو سے ہے. میری فیملی میں 2 بیٹی ہے, ایک بیٹا ہے اور ہسبینڈ ابو. اور چھوٹی بیٹی بیمار ہے, معذور ہے. چھوٹا بیٹا پڑھتا ہے. مشکل تو ماں ہی ہے تو سب سے مشکل ہے. پھر بہن کو سنبھالنا, ابو کو دیکھنا. شادی ہو گیا اس کے بعد پھر زیادہ مشکل آ گیا. ابو کو چھوڑ کے جانا, بہن کو چھوڑ کے جانا, وہ مجھے زیادہ دکھ ہوا. یہی شوہر کی سپورٹ ہے, اس کے بعد بھی نہیں تھا. پھر یہی کام شروع کیا, گھر سے شروع کیا اور اقوات سے لون لایا. تو اس میں مشین کا ریپیئرنگ وغیرہ تھوڑا دھاگا لایا. ادھر جو سوربپور میں بچیاں ہیں وہ تو اس میں ڈف بھی ہے, نارمل بچیاں بھی ہیں, ان کو سکھاتی ہوں. یہی دھاگا بنانا, شال بننا, کروشی وغیرہ, فراق. کہتے تھے لوگ مشکل ہے, فلان ہے, کسان ہے, پھر بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا. صرف اسکول میں جب میں گیا تھا انہوں نے صرف شال کا بولا تھا, آپ نے صرف شال سکھانا ہے. جب میں وہاں گیا تو میں صرف ان کو ابھی شال نہیں سکھاتی ہوں, میں جو میرے اندر ہے ہنر میں وہ سب ان بچوں کو سکھاتی ہوں. شروع میں بنایا تو مسئلہ مسائل تھی, اب بنایا ہے, اب کیسے بھیجوں ان کو. پھر مجھے کسی نے ادھر ایگزیبیشن میں بھی لے کے گیا. پھر دکاندار وغیرہ بھی وہاں ایگزیبیشن میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو وہ لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ہم لوکل چیزیں بنا کے لاؤ ہمارے دکان میں. زیادہ تر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں, اس لیے اتنا ٹینشن نہیں ہوتا. نہیں تو مصروف نہیں رکھوں تو بیٹی کو دیکھ کے پھر مجھے بہت ہونا, پھر بہت مشکل ہوتا ہے. اب میں زندہ ہی کیوں, ابھی جب پھر بڑی ہوتی ہے مجھے بہت پسند سجانا. ٹیچر کو کام ہوتی کا مجھے خوشی ہوتی ہے ان بچوں سے, اور مجھے زیادہ معذور بچوں کے ساتھ زیادہ ہے کیونکہ اپنے بچی ہے تو مجھے احساس بھی ہے یہ بچیاں کتنا عظیم ہے. نہ محنت تو ہے نہ اس کے لیے معاوضہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا سر. اقوات کی مہربانی ہے, جو اقوات کے ادارے میں جو ہے نا ماشاءاللہ اسٹاف وغیرہ وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھے طرح گائیڈ کرتا ہے.
फिर तीसरी बार मिला तो उसमें फिर मैंने और सामान लाया और एक अपने लिए अभी एक कमरा और बना रही हूँ, घर भी बनाया है। ये घर जो है ना वो सब इसी कारोबार से फ़ायदा हुआ, वो थे जो लोन मिला था उनकी मेहरबानी से, तो उसी से घर भी बनाया, अभी एक सेंटर भी बना रही हूँ। इसको इंशाल्लाह बड़ा करके बना के उसमें मशीन वगैरह डालूंगी, फिर उसके बाद लोगों को सिखाऊंगी ना, और जो बेवा वगैरह है और यतीम बच्चियाँ हैं, यही डेफ बच्चियाँ जो भी आए सर, उनको मुनासिब रेट पे जो फीस नहीं दे सकती है उनको इंशाल्लाह फ्री में सिखाऊंगी। इस दौर में वक़्त की कदर करें, और मुश्किलात तो हर एक के साथ होती है, ज़िंदगी में मुश्किलात तो है, उसको हम सोच समझ के अपने लिए आसानी पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड काम करे, अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ अभी भी कि हर एक के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है, हर एक की मदद करना है, अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। तो मैं अभी अपने बच्चों को यही कहती हूँ। Hard the thought because there's no script that every time there's something new that comes to our mind. Let's play a game. Let's give this incredible woman some role titles. She played a few roles here. Anybody who wants to take the first shot, what role did she's playing amongst many? A teacher. She's a teacher. Or role can you play, Kari? She's a mom. She's a teacher, she's a mom. Entrepreneur, she's an entrepreneur. Next. She's a lot more than that, right? She's a leader. One more. She's a donor. She's a philanthropist. She's also, she's a dreamer. She has a vision. She wants to build something. People. 5 to which और कुछ. She's a role model. Inspiration. Sorry? She's a trainer, teacher, trainer, yeah. She's a wife. She talks about her husband. She's a daughter. She talks about leaving her parents' house. She is an economic value add to society. Sorry? She's a caregiver. And she's empathic towards those who cannot, who have special needs. ये एक औरत किस यूनिवर्सिटी में पढ़ी है? हम कहते हैं तालीम बड़ी ज़रूरी है। याद रखिए दुनिया को सिर्फ तालीम याफ्ता ने तबाह किया है, किसी जाहिल ने नुकसान नहीं पहुँचाया। जाहिल जब बम नहीं बनाते, ना जहाज बनाते हैं जिन पे डाल के लोगों पे गिराते हैं। कई आदमी तो रोटी के चक्कर से बाहर नहीं निकलता। और अखूत की एक वीडियो है जिसमें मैं कभी भूल नहीं सकता, हम पैंडेमिक में कराची में पांटे थे बिरयानी में कराची को, and this guy is running after this van. I mean, he's running and he could hardly run and he gets a packet. Canvas पे नहीं है लेकिन canvas पे था. It was not an act. And he goes back in the far zone and he gives that to a guy who couldn't run after the van. ये आपके मन का गरीब आदमी है. मुझे ऐसी तालीम चाहिए, डिग्री वाली नहीं चाहिए. डिग्री वाले हमने सब बैठाए हैं सेनेट में, यहाँ पे फौज में. अनपढ़ बंदे को लाए, बाबा बुल्ले शाह को लाए, बाबा फरीद को लाए, संत कबीर को लाए, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा हुआ, ताकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पाथी को छाया नहीं हो, लगे इतनी दूर. खुदाया हम कब तोते बनाना बंद करेंगे? इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तुम चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ के कहीं हम जैसे ना हो जाए. और जहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने को डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है. बस में ज़िंदगी इसके नकाब मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है. और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है. अजब सी ज़िंदगी की कैद है कि दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है मगर रिहा होने से डरता है. तो नाज़रीन, बात चैरिटी की नहीं है, ना ही आपकी डोनेशंस की है या मेरी. हम क्या, अमेरिका $500 बिलियन चैरिटी में देता है, हम क्या और हमारी औकात क्या.
पर हम लोग बड़े हम बुल्ले शाह बनाते हैं, हम बाबा फरीद बनाते हैं, हम संत कबीर बनाते हैं, हम गुरु नानक बनाते हैं। हम कहते हैं मंदिर में बुरा भी लपड़ गया तो बुरा ना लविया कोई, मैं अंदर चाहती पाई तो मेरे जो बुरा ना कोई। चल बोलिए असी उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू बने। हम तो सुबह से अपना ऑडिट करना शुरू करते हैं, सुर्खी पाउडर मैचिंग दुराग ये वो। इंटरनल ऑडिट करना किस तालीम खाने आए थे सिखाया है? So if you're interested in doing that, the master classes I made talks about that. Next, so आज जज्बाती इसलिए होता हूँ कि I believe in what I do, otherwise I wouldn't be here. Also, as you know, we're all volunteers. Nobody, we all spend, of course, from our. There's no overheads of a single penny that goes, no expense from this event that you pay will go from you to the venue will be all underwritten by myself or Nawaz or somebody else. ये एक और example है growth का wheel skip. I don't know how we do in time. यहाँ ब्रेक लगा, मैं कहानी सुनाऊँ उसके बाद I'll tell you build a system called Rise model. जब भी आप अपने आप को कोई भी आपसे डोनेशन के लिए मांगे, प्लीज़ दीजिए, ज़रूर दीजिए, देना बंद ना करें। पर अब अपने आप को ग्रेजुएट कर लें टू फ्रॉम अ डोनर टू ए सोशल चेंज इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है वो सवाल पूछता है और जवाब मांगता है, उसको वेरीफाई भी करता है। जो डोनर है वो सवाल मांगता है, वो सोशल रिकग्निशन मांगता है, वो शाम को बाहर निकलना मांगता है, किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा होने के साथ तस्वीर खिंचाना मांगता है। मेरी जंग है, आप सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि आप पैसे दे के यहाँ से जाएंगे, वो पैसे लेके आते हैं और हर हफ्ते चैरिटी को ये कहते हैं कि इससे अच्छी चैरिटी तो हमने आज तक देखी नहीं। खुदारा फाइट दिस कल्चर ऑफ नॉनसेंस। हमें उनके जब कोर्ट आते हैं हमारी टांगें लरस जाती हैं। इतने पैसे गरीबों के नाम पे तो मांगोगे, तुमको देंगे क्योंकि क्यों? पिछले दिनों मुझे तो पता नहीं था, ये एग्जैमिनेशन नहीं है, मुझे ये पता है कि मायरा खान एक्ट्रेस है, मैं कभी देखा नहीं कोई हमायूं से। तो हमें हम टीवी अवार्ड्स वालों ने बुलाया है मुझे डॉक्टर साहब को कि आप मायरा खान को हमायूं से तो अवार्ड दें। हम बैठे हुए थे, कहते हैं कौन है, कब हमारी बारी आएगी। आए, हमने उनको अवार्ड देके चला गया। मुझे नहीं पता था मायरा खान इतनी मशहूर हो जाएगी मेरी वजह से। अब मैं लिटरली डॉक्टर अमजद साकिब जिसने 6 करोड़ लोगों को, उसके 500 फॉलोअर नहीं है, आप बात कर रहे थे में से, और इन ट्वीट करने वालों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं क्योंकि ये एक्टिंग कर सकते हैं। यार ये कैसी दुनिया बन गई है। डॉक्टर साहब की फॉलोअर चेक करें और आप किसी भी ड्रामा एक्टर के एक के फॉलोअर चेक करें। ये आपने फाइट करनी है, ये फाइट आपकी फाइट है। हम यहाँ $15,000 दे के सेलिब्रिटीज नहीं खड़े करें ताकि आप उनको मिलने आए, आप इसको मिलने आए जो लड़की औरत आपने देखी है। हम लाविश खाने नहीं करते, हम ऐसा करते हैं जैसे क्लासी हो, जैसे आप अपने घर में तमीज़ से खिलाते हैं, हम तमीज़ से। और हम दिल से सच से बात आपसे करेंगे कि आप इस सफ़र में अगर हमारे साथ शामिल होंगे तो 1 और 1 11 हो जाए। ये एक तो बंदे नहीं कर सकता। हम चाहेंगे कि ये अगली बार यहाँ भी ना हो, आपके घर पर हो। हमारा मॉडल ये है कि आप अपने घर में कई बार दोस्तों को साथ में बुलाते हैं खाने के लिए, कप शप ये वो, ट्रम्प इमरान खान पुराना टीम मैच क्रिकेट चेक घर वापस। ये ना थक आ गया हूँ मैं। The number of man hours we spent on the same party, different faces, exactly the same content. आपका वक्त, आपका पैसा है, क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो अगली बार अगर आपको अपने घर में खैर और बरकत की बात करनी है, 6 लोग बुलाने, मैं हाजिर। और यहाँ एक अमजद साहब अमजद की हम अप्लाई करेंगे, मैं हाजिर हूँ, और उसके बाद we'll talk about how you can help. Rise model is something will come, लेकिन चूँकि जज्बाती सिस्टम चल पड़ा है मेरे अंदर का, इसलिए ये अमजद ने मरने से पहले अखवत के बच्चों के लिए लिखा था। और यकीन करें मैं जब भी सुना मुझसे मेरे आंसू नहीं रुकते, पता नहीं क्या बात है, पर दिस रियली हिट्स मी हार्ड। इफ यू कैन हिट द लाइट्स, अगर वो वीडियो ये नहीं। Most non-profits sell a cause with the promise of an impact, but that impact is never reported. It's never measured. And those non-profits, by and large, almost all that I know, are not sustainable. If you stop giving, they'll shut down. That's not very comforting. So I took all that I've learned and developed a system called RISE. R-I-S-E. So when you're looking at a product or a project or a program, ask yourself, does it have the R in it? Is it repeatable? Or is it a one-trick pony?
Because if it's repeatable, it can be scaled. It can be scaled within the organization and it can be scaled across the world. Because we need best practices to be replicated with adjustments, of course. The I in the RISE model stands for impact. That's where I think the secret sauce lies. It is tough to calculate impact. That's why nobody does it. It also exposes the weaknesses in the promise of change. Because impact is hard to calculate, but it's a must. So when you support something, ask the impact statement from previous donations, contributions that the organization has been able to do. They will have an annual report, beautiful pictures and graphs and charts. Where's the impact? And then verify the impact if you can. Just like you invest in a mutual fund. You look at the performance of the fund manager to make sure before you buy one. It's available to you. Impact is the cornerstone of change. Without that, you're just throwing money into feel-good box called I'm doing something good. S stands for sustainability. It is so close to my heart because as a business person, I cannot run a business in negative. It has to have a positive cash flow. Sustainability means that this is a business also and must show you how they're going to be sustainable in the next 3 or 5 years. So if you stop giving, or one stops giving, that organization will still be around. So you know it's repeatable. You know the impact is measurable. You know they have a very good sustainability program, whether it be endowment, whether it's products that they sell, whether it's other ways of having a revenue stream. They should act like a business. Last, E, empathy. What's the point of doing all of this if it doesn't really make this world a better place? So you make sure that when you invest in a product or in a company or in stock, you're investing in an ethical company that is empathic to its people and to the planet at large. Now you've got a dynamite system of impact which is sustainable and it's repeatable. The RISE model is something that I will put together in a spreadsheet and a worksheet that you can download, and you can then plug in the causes that you've been supporting, and you have all the right as an investor. Again, I've used the word investor, not donor. Ask as an investor does for the impact statement, for the sustainability, the repeatability of the program and the growth. When we talk about RISE, work that is repeatable, impact measurable, sustainable, and empathy-centric, several organizations already show us the way. For example, in a social enterprise, BRAC in Bangladesh grew into the world's largest NGO by building social enterprises that generate revenue and subsidize its poverty programs. Their scale is powered by sustainability, not dependence. Again, creating employment for the senior citizens, Barefoot College in India as well as in Africa trains rural women, often grandmothers, to become solar engineers who electrify their own villages and others. It is community-owned, low-cost, and globally replicable. Aravind Eye Care in Health performs millions of cataract surgeries through a cross-subsidy system where paying patients finance free care for the poor. Excellence makes the model sustainable. And in agriculture, 1 Acre Fund in East Africa supports small holder of farms with seeds, tools, and training, using a revolving loan model where farmers repay after harvest. Repayments from the next cycle, creating a self-sustaining agricultural engine that lifts the entire community. And again, in the environmental protection, the ocean cleanup. The ocean cleanup began with a teenage spark and is moving towards long-term viability by turning recovered ocean plastic into products, converting waste into revenue. And of course, in education, Khan Academy shows a different pathway. Even a 50 cents to $1 fee per active learner at global scale could make the platform fully self-sustaining while keeping access universally affordable. And of course, last but not least, our very own Akhuwat, our own RISE example. A system where borrowers become donors, where partnership loans are built on fairness instead of interest,
And we're awake, the education program is endowment funded, so operating costs never burden the mission. Invest in one interest-free loan for an able and capable individual and you lift an entire family. Invest to educate one student through a Quwwat and you ignite a chain reaction where today's beneficiaries become tomorrow's benefactors. میں حاضر ہوں
دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس کے لیے جس نے ہمیں سب کچھ دیا کتنے حاضر ہیں. میں آپ سے ایجوکیشن کی بات کرتا چاہوں. ایجوکیشن کی کچھ سلائڈس کہ ہم ایجوکیشن میں کیوں آئے. میری بڑی لڑائی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ ساجد بھائی جانتے ہیں کہ میں جس بورڈ پر ہوتا ہوں اس پہ لڑتا بہت ہوں لوگوں سے. تو میں نے بھی ان سے بہت, میں دیکھا کہ آنکھیں نم ہیں, آنکھیں نم ہیں. یہ ہے ہم اسلام سب کا جادو دل سے نکلی ہوئی آواز کا. سوال کرنے کی اگر اجازت ختم ہو جائے کسی بھی ادارے میں, کسی ملک میں, کسی بورڈ میں, کسی بھی جگہ پہ, وہ ادارہ ڈیڈ ہے. اور یہ خوبصورتی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کی کہ میں سوال کر کر کے نہیں تھکتا, وہ جواب دے دے کے نہیں تھکتے. میں نے کہا ہم نے یہ ایجوکیشن پنگا کیوں لیا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مائکرو لون سے کسی ملک کے مقدر چینج نہیں ہو سکتے, صرف تعلیم سے ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا ایک بات پہ ہمارا ایگریمنٹ پھر ہونا چاہیے, یہ بھی پھر قرض حسن نہیں ہونا چاہیے, مفت نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں 10 سال بعد واپس کرو اور کسی اور بچے کو پڑھاؤ. نمبر 2, تربیت کے بغیر میں نے تعلیم نہیں دینی. میرا جہاد ہے کہ اگر بچہ پیسے واپس نہ کرے تو لعنت ایسی تعلیم کی کہ 99% ایک جاہل انسان اپنا وعدہ پورا کر کے مزید میں پورا کر رہا ہے. اور 10 سال پڑھنے کے بعد ایک بچہ باپ میں پیسے واپس نہیں کرتا, بچے کا کوئی قصور نہیں, تربیت کا قصور. کیونکہ کبھی اس کو دینے والوں کا مزہ ہی نہیں دیا گیا. اس کو کہا جب بڑے ہو جاؤ گے. ایک بادشاہ تھا, جب وہ مرنے لگا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, نیک آدمی تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی اپنی دولت کیسے بانٹو گے, تو انہوں نے کہا ایک کام کریں, صبح 9 فجر کے وقت خزانوں کے دروازے کھول دیں اور ہر آدمی سے کہیں کہ ایک دروازے سے گھسیں, جو ایک مٹھی میں آتا ہے اٹھائیں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. شام ہو گئی, سارا کچھ ختم ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ کوئی دھکم پیلی نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, کوئی مار پیٹ نہیں, یہ کیسے ہوا؟ اسے پتہ نہیں ہے. یہ ایک بندہ تھا صرف, وہ عجیب و غریب آدمی تھا. اندر جب جاتے جاتے رک جاتا تھا, وہ ڈرتا گردن اٹھ جائے گی, کیا ہو جائے گا. اس کو بلاؤ. اس کو بلایا, اس سے مجھ سے بھائی تمہیں غریب آدمی, جی غریب, تم اندر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا جی کل تو میں بہت میرے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہوا. تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بس سب سے پہلے کھڑا تھا لائن میں آ کے. ایک بزرگ میرے پیچھے کھڑے تھے, کہتے بیٹا مجھے کھڑا نہیں بیٹھا رہا. تو میں کہا میری باری لے لیں. انہوں نے مجھے کہا شکریہ. مجھے کبھی کسی نے شکریہ نہیں کہا تھا, میرے پاس کچھ دینے کو کبھی تھا ہی نہیں. آج میں نے اپنی باری دی تو مجھے پتا کہ دینے والے کا جو مزہ ہے, تو جب میں نے اگلے والے کو دی اور پھر اگلے والے کو دی اور پھر اگلے والے کو دی, تو میں نے کہا آج میں اور بادشاہ ایک ہی جیسے ہیں. ہمارے پھر جو تھا آپ نے سب لٹا دیا. یہ ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہ تم سے وہ پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں کیا دو, ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. تو آج آپ کے ٹیبل کے اوپر پلیج کارڈز ہیں, کریڈٹ کارڈ مشینز ہیں, جو آپ کی ضرورت سے زیادہ دے دیں. میں نے 20 سال میں, بلکہ ٹی کے میرے بہت احسان ہے, بہت میں نے دنیا ٹریول کی ہے, میں نے لاکھوں ڈونیشن میں سے کسی ایک آدمی کو آج تک غریب ہوتے نہیں دیکھا جس نے کسی غریب کا ہاتھ پکڑا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اللہ ان کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور میں اس کا گواہ ہوں. میں اتنا لائق نہیں, قابل نہیں تھا. میری نیٹ ورتھ بڑھتی ہی جاتی ہے جتنا میں دیتا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا. تو میں کچھ بھی نہیں کرتا, آج تک کاروبار نہیں کیا 2008 کے بعد, پر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتی جاتے ہیں. اور دے کے دیکھا اور آئے گا. آپ کے پاس کچھ پلیج کارڈز ہیں, آپ کے پاس کامران کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ مشین ہے, اور اس سے پہلے کہ آپ کچھ مجھ سے سوال کریں, ایمی کے پاس کچھ سوال ہو سکتا ہے, وہ آپ کے سوالوں کے بھی جواب دے دیں. جی ایمی. Takes a moment to pull yourself together. میرے پاس کچھ سوال ہیں that people have asked me about اخوت, so I'm going to start it off, but I would invite all of you guys, if you have any questions, please ask. Full candidness, full transparency. You should ask. As Mama was saying, جب سوال پوچھنا بند ہو جائے, تو then you've lost the improvement and success that you can see. جی نعمان صاحب. یہ تمہارا ماما لگتا ہے. So I'll start with a few questions that I have. If someone wants to donate a house for the underprivileged, how much will that cost? So $1,500 only can repair a house that when it fell during the floods. آپ کے پاس یہ کچھ کتابیں ہیں فلڈس کی, اگر آپ کو چاہیے پلیز لیجیے. It's gift from Apple.
$5,300 roughly builds a brand new house, brand new from scratch. میں آپ کو بتاتا چلوں ایک صرف خاتون کو پتا ہوتا ہے کہ سر پہ چھت اگر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا اتنا بڑا سوشل امپیکٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک لیے کو کرایہ دیتے تھے 30 سال میں کرایہ دیتے ہیں پھر گھر سے نکالے جاتے ہیں. اپنے گھر سے نکالتا کوئی نہیں. نمبر 2 مرد آپ کو پتا ہے بیڈ نیوز موسٹ آف اس گو فرسٹ بفور آل وائفز کو. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں ہم زیادہ مضبوط بنائے. اس کو اس کے گھر سے کوئی نہیں نکالتا کیونکہ اس کا میاں چلا گیا. نمبر 3 بلیو اٹ اور ناٹ جس ماں کے پاس کوئی جائیداد ہو اولاد بھی آخر تک بڑی خدمت کرتی ہے ساس بھی. یہ بہت بڑا میٹافر ہے کسی عورت کو پیروں پہ کھڑا کرنا اس کو چھت دے دے. اور وہ جو 10-12-15 ہزار وہ کرائے میں دے رہے تھے اسے کس طرح کی ہم سود نہیں لیتے. لیکن اچھی بات یہ کہ آپ کسی کا ایک گھر بنائیں گے 3 سال میں وہ ایک اور گھر بنے گا کیونکہ وہ پیسے ہمیں ساتھ ساتھ واپس کرتے رہتے کرایہ دیتے رہتے ہیں. ہم وہ کرایہ کسی اور کو دیتے رہتے ہیں ان کا گھر بنتا رہتا ہے. تو جو نظم تھی کسی کا گھر بنا جاؤ تو $5,300 اگر ایک دفعہ میں دینا ہو سکتا ہے کبھی مشکل ہوتا ہے تو یو کین گو آن لائن اینڈ ڈو منتھلی ڈونیشن $200 $300 وٹ ایور از ایزی فار یو. یہ اللہ کا مال ہے اس میں کوئی اور ہمارا کوئی کوٹا نہیں ہے. کوئی ہمیں آپریٹنگ کاسٹ میٹ نہیں کرنی. ہمارا انڈاؤڈ ماڈل ہے. اس از اے سیلف سسٹیننگ آرگنائزیشن. $2 بلین بڑے پیسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہ آئے تو ختم کرتے کرتے کئی ڈیکیڈز لگ جائیں گے. سیکنڈ I hope that answers the question. Yeah, it did. And I will say, I know a few folks would like to donate more in Ramadan, right? The pledge cards, if you want to fill that out and put that you want it to go through Ramadan, that's when we will process it. How much does it cost to sponsor one child's tertiary education for the year? And I think part B to this is, does Ahuwat share sort of the journey that you're investing in this process? آپ کی طرح ظاہر ہے کہ میں بھی ڈونر ہوں اور میں اپنی ٹرشری ایجوکیشن کے بچوں کو ٹریک کرنا چاہتا ہوں. سو وی بلڈ اے سافٹ ویئر دیٹ یو کین چوز دا چائلڈ ایگزیکٹلی چائلڈ از فنڈنگ. یو کین چوز دا ڈسپلن آف دا چائلڈ. یو کین آلسو چوز دا ایریا دیٹ بلانگس ٹو یو میں بھی آپ کے گاؤں سے یا شہر سے. دین یو کین سی دا کوارٹرلی گریڈس. دین یو ول سی دیئر والنٹیئرزم دیٹ دے آر ڈوئنگ. Then you will see how much they have paid back after the graduation and how much they are paying extra. The entire journey is being tracked now and it's in beta once it's released. So the cost is $1,500 a year. اس میں بورڈنگ بھی ہے, lodging بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں اور $1,500 مطلب $100 a month. ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں انشورنس کتنے کی ہوتی ہے بھگوان گاڑی کی. تو جو اگلی جان کی انشورنس ہے وہ کتنے کی ہونی چاہیے. تو یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. $1,500 a year for one child, 1 year education. So I might just ask Kamran to just kind of, sorry, کوئی اور کامران ہے آپ مجھے ویو کر دیں. Thank you. That was what I meant by husband. And Umair, if you guys can just walk around, if people have pledge cards completed, then they can hand them over to you. And if you're comfortable just giving it at the end of the evening, that's fine as well. You know, like Mama was saying, koi quota nahi hai jo aap de sakte hain. Just know it's going straight to the cause. This is a question I want to ask you actually. How do you ensure this remarkable 99.9% payback rate? Like how? تو ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ we don't give money to anybody who just walks through the door. We have a very strict due diligence of 2 things, technical collateral and social collateral. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سائیکل کی دکان کھولنی ہے اس پیسے سے تو کیا تم نے سائیکل کی دکان پہ کام کیا ہوا ہے, کتنا عرصہ, استاد کون ہے, نام بتاؤ, فون کریں, پوچھیں. سیکنڈ پوچھتے ہیں سوشل collateral. یہ شریف آدمی ہے, نشہ کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, بیوی بچوں کو مارتا ہے, نہیں ملے گا. اچھا انسان کو ملتا ہے کیوں انسان اچھا انسان والا بھی پورا کرتا ہے. تم جتنے مرضی اچھے کاروباری ہو, اچھے انسان نہیں ہو, after every 13 applications you give loan to one and then we diligently visit them every 2 weeks after the loan to make sure the money is being used for very sensitive. کچھ لوگ پیسے لے کے کاروبار کو اور کرنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بیوی کے نام پہ لیا لیکن کچھ اور. So huge due diligence and then we give in a group. The group becomes like a committee. اگر میرے پاس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب دے دیں گے, میں ڈاکٹر صاحب کو دے دوں گا. We vouch for each other. پھر ہم مسجد میں دیتے ہیں یا مندر میں یا چرچ میں یا گرودوارے میں. اللہ کے جس کو بھی تم مانتے ہو اس کو حاضر ناظر جا کے کہتے ہیں آج تمہارے بھائی ہو اور یہ میں تم کو بھائیوں کی طرح ایک قرض حسن دوں گا.
99.9 میں نہیں مانتا تھا till I've seen tons of audit reports of internal and external. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات کرتے ہیں, اگر 99% نہیں تو میں جیب سے تو نہیں پیسے ڈال کے پورے کر رہا ہوں نا, یہ بلینس آف ڈالر میں تو پورے نہیں کر سکتا. So it's very well audited and the system is just most incredible. I think what's enlightening for me to see is also the women empowerment. Like mashallah, like so many women apna kaam shuru karna and that dignity and pride to pay it back. Could you share like maybe a ratio of like microfinancing, like how many women that have been empowered? So I mentioned 43% loans go to women. We also have a scooty program for women. Aapko pata hai Pakistan mein number one reason why women don't work? By the way, the contribution of women in Pakistan is the lowest in the world. Not because they're not capable, not because they don't want to work. Men don't let them work. And one reason is transport. Tumhe kaun leke jayega? Main busy hu. Public transport mein nahi aana. So we launched a $1,000 scooty. The women go to college on their own scooter. لاہور میں بہت ساری بچیاں گاڑی چلا رہی ہیں, موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. گڈ فار دی انوائرمنٹ, اٹس الیکٹریکل, پولوشن نہیں ہوتی. اینڈ دے فائنلی کین گو ٹو ورک اینڈ کم بیک انڈیپینڈنٹلی بینگ ہراسڈ ان پبلک ٹرانسپورٹ. سو عورتوں کو اپنا کاروبار کا تو میں نے فائدہ آپ کو بتا ہی دیا. وی کانسٹنٹلی فوکس آن دی مارجنلائز پارٹ آف دا سوسائٹی, ویمن اینڈ ادر اسپیشل نیڈس پیپل, ٹرانسجینڈر ایٹسیٹرا. Yeah, I was going to move to the audience as well. Should we pass the mic around or? There's no dedicated program for orphans, but in our institutions that you saw, many kids are orphans, but we do not say you have a special program for orphans. But we do have a summer program and a winter program for your children to work in internship in Lahore, if they are visiting, to actually go and work and see poverty and help people with their own selves. So these are two programs that we encourage you to send your children to. کینیڈا کیوں اتنی دیر لگائی؟ اصل یہ کہ ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو کہا کہ کینیڈا کے اندر ہمیں جوائن کریں, اور وہ جوائن کرتے تھے مگر دین کسی نہ کسی وجہ سے چلے جاتے تھے, پھر کچھ جوائن کرتے. ریسنٹلی ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ ہی مائگریٹڈ ٹو مڈل ایسٹ, اور ایوری تھنگ دیٹ وی ہیڈ اسٹارٹڈ ود ہم ادھر کو ادھر ہی رہ گیا. تو ماموں جی نے کہا کہ یار ایمی کو نہیں رکھنا چاہیے, وہ رشتہ دار ہے, برا لگتا ہے کہ یار سارے کہیں گے کہ اپنے ہی خاندان کے اندر تم ریوڑیاں بانٹ رہے ہو. تو میں کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی بھانجی کو جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی محنت کرتی ہے اور کتنا ٹائم دے سکتی ہے, تو آپ کو ضرور اس کو شامل کرنا چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے. تو بڑی مشکل سے ان دونوں کو منایا میں نے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز ساتھ شامل ہوں اور اخوت کینیڈا کو زیادہ بڑا کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ان سے ترقی دیں. تھینک یو. طریقہ یہ کہ آپ ایمی کو پلیز اپنا نام لکھوا دیں فور وٹ ایور 2 hours a month, 1 hour a month, اپنا وقت, اینڈ دین ویل فگر آؤٹ واٹ وی کین ڈو ود یور بیوٹیفل گفٹ آف ٹائم انشاءاللہ. یا کینیڈا دیر سے آئے لیکن درست ہے. اب اپنے سے 2 شعر سنا مجھے جیسے کہ محبت کا صلا مجھے دیر سے ملا, مجھے جو بھی ملا بہت دیر سے ملا. سوچا تو تھا کہ جا کے تجھے الوداع کہوں, لیکن تیرے گھر کا پتہ ذرا دیر سے ملا. اور اگر تو جہاں میں کس سے نہ ملا, تو خود سے جب ملا تو بڑی دیر سے ملا. تھینک یو. اچھا گانے کون گائے گا, کیونکہ ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا. ابھی آپ نے ان کے گانے سنے نہیں. He's a man of many talents. Thank you very much. We had a great evening, and if there are no more questions, bless you for fighting this cold. میں تو یہی کہوں گا کہ 80 ڈگری کے بندے سے گیس بھی نہیں بھرانی چاہیے. میں نے آج گیس بھری ہوئی پچھتا رہا تھا, میں کیوں گیس بھر رہا ہوں, وہ کڑکی پھنستی نہیں ہے, اور پکڑ کھڑا ہوا. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Thank you for being here. And you know, دیکھیں اتنے بھی ٹھنڈے ٹیمپریچر میں کتنے اچھے لوگ ہیں, سب آئے ہیں. Because half of the people didn't know about Akhuwat, but they came because they believed in Pakistan and they knew this was something that's going to help Pakistan. So I hope you walked away today learning about Akhuwat. And if you have some questions and you didn't feel comfortable asking today, please send me an email, amy@akhuwat.ca. His email is on our website as well. And we're all here, Dr. Numan, feel free to reach out to us. Aap log sab being here today means the world. Truly. I don't think this was going to be possible. I was scared.
I was nervous. And, you know, I always said to my mamu, karungi mamu, abhi bache thode bade ho jaye, karungi, abhi thoda time hai. And then I realized, you know, there's things that have happened in our life. My husband had a health episode. Kal kisne dekha? We have to start today. And maybe, mera aaj kuch karne se, okay, sorry, getting emotional. Mere bachon ko iska sila mein. Thank you for being here.